I ain't never gonna stop. Come on, listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never
Hello everyone. Olá todos. Fala aí galera. Hello everyone. How are you? My camera is too low. It's too high actually. Let me adjust here. Okay. Now it's good. Now it's good. How are you everyone? Welcome to one more live stream from Tasks Lab, and today we will have Pipico. We will have Pipico. Yeah, my camera is too low. Holy Pipico, exatamente, o santo Pipico. This. Okay, I forgot, I need to focus manually. Okay. This thing. This is the Pipico. Actually, the Pipico is here. Let's see how much. Okay. Pipico on camera. Okay. My camera quality is different because I just don't handle this anymore. It's Elgato is so bad. So bad, man. I mean, the quality of this card that's currently running is worse. You can notice. If you saw my other live streams, you can see that the quality is worse. But this one actually works, you know? Yeah, reset button. Everything needs to have a reset button. Muito obrigado, gatinha. My girlfriend brought my dinner because I haven't. And I have a new feature now. A new feature which is my desk. Now I can make stuff. The camera is permanently here, so I can show everything I'm doing. And this is good because I did that once in the past for the oscilloscope, but the camera was really bad. Yeah. Half kilogram of solder. Meio quilo de solda, mano. So let's put the Pipico again in the camera. Here is the Pipico Pichichico. So the idea is to make this work. Just a second. Is to make this work. Okay. This is the GNU K. This is actually a firmware for a USB token. They use STM32F103, and this is actually nice, but it's an ST microelectronics device, and it's hard to find nowadays, especially if you need the original one, which for a security stuff you probably want an original one. So I will try to make GNU K work in the Raspberry Pi Pico. So the RP2040. I'm not sure if it will work. It's funny because they put how GNU K USB token superior than other solutions, and then they put
it's of free software. And for me, making the stuff GPL is even worse. That's a disadvantage for me, but okay. I think YubiKey has a source code as well. YubiKey GPG source code. But I think YubiKey is a smart card. I'm not sure. Well, whatever. So this is the idea. It's to make this work. So let me eat first. So how are you guys? Como estão vocês? Responde, mano. Não tem ninguém educado aqui. Olá, boa noite, boa noite. Tudo de boa, gente, tudo de boa. Bom, pra quem não entendeu, a ideia é portar esse projeto aqui no Key, que é um projeto para um STM32 de um Dongle de criptografia GPG. Tá? Só que STM32, tipo, é difícil de achar hoje em dia. O processador é difícil de achar original, especificamente. E por que não rodar no Pipico, que teoricamente o Raspberry Pi Pico é mais poderoso que ele, então deveria rodar. Oh, you got COVID. That's bad. I'm not sure why OBS screws my GPU card so bad. I'm really not sure. I mean, it's running 19 FPS now. Maybe it's the Twitch in the background. No, it's not. I mean, here it runs 60 FPS, but if I capture my screen, everything goes to the... goes really bad. Let me see if I can... There's a lot of stuff that uses actually this STM32. Funny thing, the STM32 programmer, the hardware, actually uses a STM32.
No way. What the hell is that? What the hell is that? I'm really not sure what's that. Mm-hmm. So, I would say most of the source code should run fine. Kind of clown pacify, yeah. I think that's a GNU, which with I don't know, maybe well, I have no idea what's that. I doesn't matter. It doesn't matter what's that. So I think most of the stuff should work fine in Raspberry Pi. If there is enough memory, which it should. Just as a reference, let's compare Raspberry Pi with this thing. Let's get this. Okay, so I have the data sheet here. So let's just get a simple overview, because the processors are actually really different from each other. They are really different. I mean, there is probably 2 decades of difference between the both. So the Raspberry Pi is a dual Cortex M0 at 130 megahertz. It can actually run faster than this. We have 264K of RAM, and we support up to 16 megabytes of flash memory. Okay, it doesn't have anything integrated. This board, I think, has 16 megabytes. Okay, so, and has a DMA. And a USB 1.1 controller, which is important for us. So the STM is at M3. I'm not sure the difference. ARM M3 versus M0. I'm not sure the difference. Okay, so M3 is ARM v7. I think it's faster. But this is the M0 Plus, which I have no clue what's the difference. This is an ARM v6. I mean, it shouldn't be that much of a difference, but I think the ARM v7 is faster because of this.
3D you knew that the STM devices has a 3-stage pipeline with branch predictor? Oh my god, I didn't know this has a branch predictor. But makes sense because single cycle multiplication and hardware division, this can only be done by branch prediction and multiple stages. So it's 1.25 DMIPS per megahertz. Let's just check like the RP2040 dry stone. But I am pretty sure it's slower. Oh my god, Google. I have no idea if they actually made a benchmark. Ah, okay. This is actually good. So M0 Plus has 2 stages, so it's actually slower. Oh, it has 2 stages, but it's 15 cycles. The interrupt is faster. But I think it might be an issue because the M3 has a 64-bit multiply instruction, 64-bit result. And to be honest, encryption decryption is a lot of multiply stuff. So I mean, it will be slower, but should work. For a proof of concept or just a toy project, should be okay. Yeah, it's probably cheaper. The M0, it's probably cheaper. The M0 Plus is probably cheaper than the M0 as well. So it says it's the von Neumann, not a Harvard architecture, but I think the Raspberry Pi is Harvard. But it's funny when you don't find anything. But okay. So I'm not sure how it will perform. But I mean, this Raspberry Pi is actually runs about twice the clock. So if the M3 is like twice as fast, which is probably not, it's less than that, I think, then it will be equivalent.
So I just noticed. I think all my USB ports are taken. Let me grab an adapter here. I think I can remove this one. So let's see if Pipico blinks. Okay. So when I reset, it blinks. But I am not seeing it in my USB bus. I am not seeing it. This cable, I think this cable has all the pins. Oh my god. The connector is stuck at the USB port. I hate that. Let's see if I can find another cable. Let me just check if this cable works. I'm putting my phone. Not sure. I think this cable. This cable might be only power. Let me see if I can find another cable. I'm pretty sure this USB-C cable is just power. Você precisa de um cabo USB-C. Pega esse aí pra mim. E aí, você usa esse. Okay, so let's see. I have another cable here. I'm really not sure. Why you no work? My YubiKey works. Gatinha, pega um cabo USB. Eu preciso de um cabo USB-C de um lado e USB-A no outro. Tipo o do Nintendo Switch.
Left on, part one. Let's see. I think my girlfriend knows where the cable is. My Nintendo Switch cable is actually USB-A and USB-C on the other side. Or maybe this just doesn't work. Maybe. I'm not sure. Or maybe there is a correct side to turn this on. I will be really mad if there is. Yeah, the Switch controller cable. It's actually a pretty good USB-A cable. Yeah, it is. That's for sure. I think it's a 100-watt cable. That's why. But to be honest, I'm not sure the issue is actually the it's actually this. I would just give it a try. Oh my god. I would just give it a try, like inverting the cable. No. What's that? One sec. Okay, so now I have a USB-A to USB-C. Let's see. Okay, let's turn to the other side. No, it's not working. I'm not sure why. Maybe this Pipico doesn't work? Because I'm pretty sure I already made this work. Actually, I'm just stupid. Okay? I'm just stupid. Which is normal, okay? I forgot that this Raspberry Pi is actually empty. It doesn't have any program on it. So when it boots, it doesn't have any program to actually initialize the USB port. So what I need to do is like hold the boot button so I can make it enter in the programming mode. So I'm just stupid, okay? It's just that, nothing else. You see, now it detected. Okay. I'm just stupid. Okay, so the thing is, I have no idea what I will need to do. So I will grab an USB example from the Raspberry Pi Pico, because, well, that's what we have, okay? But it has been a while since I played with the Raspberry Pi Pico, so let's go to the tutorial, shall we? Okay, so let's get this script, totally not a malware. So I will put the Pipico aside here for now. And
What the hell? Okay. So it's just run this and it should explode my machine probably. Yeah, Pipico 1, me 0. Okay, I don't care for the other stuff. Or I do. What the hell is that? Not running on a Raspberry Pi. Use at your own risk. Okay, this is for the Raspberry Pi. No, I don't want for the Raspberry Pi. I want for a normal computer. Okay, so for a normal computer, we need to go hardcore. Salve, Gecones! Fazendo o GPG funcionar num Raspberry Pi Pico. Tem um projeto aqui de Dongle. Tá louco. MicroPython, cara. So my camera really crashed? Or is it just... it's... Okay, so... Remember when I was saying that my camera was crashing with the Elgato? I just noticed it's not crashing, it's going to sleep mode. Sim, o ARM é misério. So this tiny USB library, it actually has STM F100C here. Body metal. Você veio só pelo pipico, né, Diego? Não, é bug metal só isso daqui. Ok. E aí, Golino? Explodiu nossa base? Okay, so let's get like... I need to install the toolchain. That makes sense. I'm not sure. Oh, I have everything. That's good. So... export Pico SDK. So we will go to... now, since it might leak secrets, I've just put in here. Yeah, I just started. Não, o NodeMCU não é ARM não, cara. O NodeMCU é uma extensa da Tensilica. Ele é totalmente diferente do ARM. NodeMCU é um SP32. Não, ele é bem diferente. Pico SDK path.
Okay, so terminal is back. Okay, so technically, if we go like USB device here. Okay, this doesn't work. Consegue. FP já é super de boa de usar I2S, cara. So I think I need to build everything here. Yeah, that's right. Yeah, ESP32 runs Lua, runs Python, C++, JavaScript. I mean, the best way is to use C++, but I guess you can run anything you want. JavaScript is not actually really good, to be honest. I already did that. Python is better. But yeah, you can actually do that. So this is SDC. Yeah, you can. I think the SSL library from ESP32, it runs from ESP IDF, which probably uses OpenSSL. But it's important to remember that ESP32 is actually a secure processor. It has like hardware extensions for RSA, AES, and other crypto stuff that is required. So it has hardware offload for basically everything. That makes a lot of difference. Okay, so Pipico. I think it needs to have a name, right? Or it shouldn't? No, I don't think it should. It needs. Okay, so tiny USB device, it's working. No, not actually, Diego. The interpreter actually doesn't use that much of memory. It uses very, very little. The issue about JavaScript is every variable is actually an object. So it uses a lot of RAM for that. So the USB example worked. So that's good.
So now I need to figure out how I will compile. Oh my god. How I will compile that for the... I mean, I have a make file here which I can check. Oh, whoa. So now there's 20 persons here. So I have something to do. Before I forget, I need to do a raffle of 2 JetBrains licenses. Any software you want, you just need to choose. So let me grab the licenses just a second. Yeah. I totally forgot about that for like 2 live streams, but I have some licenses here. Just a second. Yeah, giveaway. Giveaway of JetBrains licenses. I think it's a year or something. I'm not sure. Let me check. Okay, so let's see. Okay, so there is 2 licenses. I'm not sure if it's 1 year. I think it is 1 year. And the funny thing about JetBrains is that when you have a software for 1 year, you earn the software in that version. So for example, let's say I just get like the Golang. For example, that's the Golang IDE from JetBrains. If I like subscribe for a whole year, and I'm currently, I end this year with the version, I don't know, 1.0 of the Golang, I will earn the right to have the 1.0 version. So I don't need to pay for the 1.0 version. I already paid for like a year, so I have the 1.0 forever. Of course, if they launch like a 1.2, I wouldn't have access to that. I need just subscription, but at least the 1.0 it's forever for me. So if this license is 1 year, that means you actually have 1 year of free updates, and the version in the last day of this coupon is the version that will have forever in your JetBrains account. Okay, so I think it's 1 year. The last ones I gave away was 1 year. I have 2 licenses actually, and you can choose any JetBrains software you want. You just need to do like soon as possible, because these coupons they have an expiration date. Okay, so whoever earns the whoever earns the coupon, it should use like directly over there. I mean, it's not a big deal. You just need to create an account and register redeem the code. Okay, so I wanted to ask one thing, which is I cannot do this raffle everywhere. Okay, so I will do on Twitch. So for the people that are on YouTube, if you want like to participate on the raffle, go to the Twitch just for that. Then you can get back like to the YouTube, because I cannot do like at several places at the same time. So let me check.
I was doing with Nightbot, I think. No, it was not. It was Streamlabs. I think it was a Streamlabs bot. Yeah, but I am on Twitter, streaming on Twitter, on Telegram, and Facebook. So I don't have enough licenses for that. So that's why I'm asking everyone to come to Twitch. Okay. Let me just remember, because it has been a very long time since I did that. So I actually don't remember how to do it. I think I found it. Giveaways. Yeah, I actually found it. So okay, let me just clone this JetBrains. I actually already did that in the past. Yeah, but I don't think Streamlabs will. Streamlabs doesn't work cross-platform in all the platforms as in the same time. I need to do one giveaway in each platform. That's the issue. So I will put like half an hour. That's the problem. Even using a giveaway platform, I still need to check everyone, and some places I cannot check who is online. For example, in Twitter, I cannot see that in Telegram and everything. So that's why I'm asking everyone to come to Twitch. So let me just put some stuff on the screen. I'm not sure. I think it's in parallel. So let me just get here. Put something in the screen so everyone can know. Okay, everyone, so the giveaway is running. If you want to participate, go to the Twitch. Okay, so let me put the Twitch link here. Go to this URL. So go to this link.
Okay, go to this link to participate. So let me announce this on Twitter. Oh my god, Twitter. So everyone that has Twitter, help me here. Um, so just for everyone to know, you need to be online when I do the raffle, okay? Let me just put here. I think that's good. Yeah, I have a time. Let me just oh my god, my keyboard. Just a second. Okay, now it's working. Oh, I forgot I need to put the giveaway message here. Just a second. Okay. I think that's enough. Let me see.
Let me announce in a few more places. Oh my god, just a second, I will go to the bathroom. Foi os BR que estão aí. Ó, sorteio na Twitch, tá? Se você tiver no YouTube, no Telegram, no Twitter, não funciona. Na Twitch, tá? O link tá aqui na tela. twitch.tv/racerxl, sorteio de 2 licenças da JetBrains. Qualquer software da JetBrains que você quiser. Se eu não me engano, tá? Eu posso estar enganado, mas é uma licença de 1 ano. O que significa que você basicamente ganha uma versão vitalícia do software que você escolher, tá bom? Porque a JetBrains tem isso, depois que você completa 1 ano, eles te dão uma licença ali. Belezinha? Como você está ganhando 1 ano de assinatura, você tecnicamente garantiu vitaliciamente uma versão. Qual versão? Você só vai saber no final desse ano, que vai ser a última versão que você vai ter dentro desse ano de avaliação. Se você estender, aí você estendeu. Exatamente, eles te dão um programa, basicamente. Durante esse 1 ano, você meio que tem updates de graça, tá? I can add it to the description, I can't. So. Isso também tem na licença escolar? Eu acho que não. Acho que não. Eu acho que é só quando você paga.
Eu usava licença escolar quando eu tava na USP e eu só comecei a ganhar isso quando eu tava na paga. É, a licença escolar é de graça pra sempre enquanto você tiver vínculo escolar, né? Se você não deixar de ter o vínculo escolar, você deixa de ter. Você só precisa de um e-mail, na verdade, da escola. Se a escola te mandar o e-mail, te manter o e-mail pra sempre. Então, por exemplo, se você estudou na USP, você tem direito a um e-mail alumni, se eu não me engano. Esse e-mail vale na JetBrains, então... E se você completou, tá? Você tem que completar o curso na USP. Você tem direito a um e-mail alumni. Com esse e-mail alumni, você consegue a licença da JetBrains e aí você tem vitalício. Ou um e-mail.edu, exato. Você tem licença forever, né, professor? Você devia ganhar cupom pra distribuir, tipo esses cupom aqui. Opa, não, pode perguntar, cara, à vontade. Cara, tem pro PJ, eu não sei se faz muita diferença PJ ou CLT pra essa área, tá? Mas eu acho que não é muito fácil de achar no Brasil, tá? Mas tem. Eu vira e mexe recebo vaga do LinkedIn, tipo... De consultar mesmo, tá ligado? De embedded, tá? De embarcado, no geral. Mas assim, perto de programação tradicional, tipo web, essas coisas, tipo, mano, aí é muito mais, tá? Tem isso também. É exclamação sorteio. Isso aí. Não, na verdade é um pouco mais complicado que vender software. Mas open source tá ok, de fato. Sim, ela de fato, ela dá a licença. Quando você é mantenedor de projeto open source, ela te dá licença. Ela não só te dá licença, como ela te dá licenças pra você distribuir pro pessoal que ajuda no teu projeto. Obviamente o projeto tem que ter algum renome ali, né? Cara, de fato é bem difícil, cara, de fazer portfólio, mas. Olha. Dá pra fazer, cara. Dá pra você fazer uns brinquedinhos com Raspberry Pi, coisa do tipo, e emplacar isso aí, tá ligado? Mas concordo que é muito mais fácil fazer um portfólio web do que um embarcado. Você quer saber qual que é o melhor portfólio, cara, pra embarcado? É você ter projeto no GitHub relacionado a embarcado. Tá? Contribuição em repositório de RTOS, contribuição em automação de build para embarcados no geral e essas coisas do tipo. Portfólio baseado em pipico, é isso aí, cara, é isso que a gente quer, mano. A gente quer colocar que a gente meteu o pipico em tudo, cara, no portfólio. É colocar no currículo vitae que a gente meteu o pipico em tudo, cara. E que a gente tem orgulho disso. Alguém clipa o bagulho, pá. Clocks clipem, cara. Quando acontecer essas coisas, clipem, por favor. Clipem e colocam um título que aparece direto aí no chat, tá? Se o meu bot não morreu. Exato, cara. Tem que embarcar o pipico em todo canto. So for everyone that's English talking, I don't think there is
much people now here that is English speakers, but pipico in Portuguese is small dick, okay? So you know how we can make a lot of jokes because of that. And that's all about. So we were saying we was going to put pipico everywhere. We are gonna ship pipico everywhere. So you know. So that's why it's funny in Portuguese. I wish we could do that in English as well, but it's not possible. Sim, cara, o Yocto sempre bombou muito, cara. Na verdade, ele ainda bomba bastante, tá? Eu, particularmente, não gosto muito do Yocto. Tá, mas... Eu não sei, cara. Eu acho que é muito overkill. Dá um boa noite aí. Vê se o bot tá no ar. O pior é que ele tá no ar, mano. Cara, definitivamente, tá? Sendo 100% sincero, mete em engenharia elétrica, cara. É mais útil para embarcado do que ciência da computação, sendo bem sincero. Você se vira... Não quer dizer que você não se vira com ciência da computação, tá? Só quer dizer que engenharia elétrica é muito mais a pegada de embarcado do que ciência da computação. Ah, agora o bot foi, mano. Acho que eu deixei 5 minutos. Então, o Octo ainda é bastante usado, cara. Platform I/O é sensacional, cara. Eu uso sempre que eu posso, mano. Inclusive, isso é uma coisa que a gente podia ver, né? Se não tem Platform I/O pro Pipico, né? Deve ter, mano. Definitivamente, cara. Tipo, ciência da computação você vai ter um contato muito pequeno com eletrônica. Você só vai ter contato nas optativas que você quiser e tal. E um contato meio superficial de mais ou menos como é que funciona a eletrônica digital, essas coisas você vai ter, tá? Porque ciência da computação você aprende FPGA. Mas, cara, é um contato muito superficial, tá ligado? Agora, em engenharia elétrica, não, cara. Em engenharia elétrica você vai ter eletrônica bem hard, tá? As engenharias, no geral, você vai ter muito hard. Dito isso, engenharia da computação você também vai ter, tá? Mas eu acho que para embarcado a engenharia elétrica é mais esquema. Abriu o clipe? Vamos lá. Pera aí. Cadê meu som de cloud? Meu som de cloud aqui. Cadê o áudio? Meu som tá tão baixo assim, mano. Colocar no currículo vitae, isso aí, cara, é isso que a gente quer, mano. A gente quer colocar que a gente... Pois eu salvo no... Nossa senhora, agora ficou muito alto aqui. Tá muito baixo, cara. Depois eu dou um ajuste nisso aí. Cara, eu tenho quase certeza que é a licença de 1 ano, tá? Eu acho que a JetBrains não dá outro tipo de licença. Você já pensou em trampar uma empresa de games? Cara, a todo momento, mano. Especialmente na King Software Red do Space Engineers, cara. Extremamente tentado, cara. É que atualmente eu tô trabalhando numa empresa muito massa também, fazendo coisas muito massa, então...
Cara, são dois lugares que eu acho que eu ficaria feliz. Na Kim, acho que em primeiro lugar, e na Mojang. Porque são os dois tipos de jogo que eu curto pra cacete, entendeu? Qual é a empresa que você trampa? Exato, exatamente, cara. Na verdade, o meu jogo é diferente atualmente, né? É o na cliente. Caralho, só agora que você tá acabando a torre, mano. Alô, 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 teste, 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 teste. Alô, teste, teste. 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. Caralho, eu mudo o volume, não muda porra nenhuma aqui. Fortes Games, cara. Puta, pior que eu não ouvi falar, mano. Platform.io Rasp Pico. Então, o Platform.io existe. Nossa senhora. Platform.io it is. Pensei também, cara, pensei. Sendo sincero, eu pensei também com a analista de Maura. Mas, cara. É. Eu acho mais divertido escrever malware do que fazer engenharia reversa em malware, tá? Tipo, eu adoro engenharia reversa, cara. Se você vê o meu histórico de lives, você vai ver que eu realmente gosto. Mas são coisas bem específicas na área de engenharia reversa, tá ligado? Ah, entendi, entendi. Pô, mano, manda depois o link, cara, pra mim. Não sei se você tá no Discord, no Telegram, qualquer coisa do tipo, me manda depois. Deixa eu dar uma olhada. Eu não sei, cara. De fato, eu acho que Blue Team tem mais oportunidade porque Blue Team se aplica pra empresa padrão, tá ligado? Tipo, empresa que não é da área de segurança e precisa de segurança, faz sentido ela ter um Blue Team. Ela ter um Red Team faz sentido também, mas faz menos sentido. Entendeu? Tipo, se ela tiver um Blue Team forte, geralmente já é massa, entendeu? Eu sou adepto da ideia que toda empresa deveria ter um Blue Team e um Red Team, tá ligado? Tipo, o cara destruir a própria infra, tá ligado? Fazer a infra virar a zona de guerra dentro da empresa, tá ligado? Mas não é toda empresa que tem condição financeira pra isso, tá? Porque quer não, tanto o Blue Team quanto o Red Team são times caros. Aí nesse aspecto, tipo, numa questão tipo de otimização de custos, eu acho que faz mais sentido você começar com Blue Team. Beleza, mano, beleza. Closed Captions em inglês é massa. Engenharia reversa é. O quê, mano? Cara, Blue Team é defesa, Red Team é ataque. Imagina isso, tá? Red é o dev desavisado. Você tem algumas outras coisas agora, tipo Purple Team, que é o cara que tá mais ou menos ali no meio do campo, enfim. Quando você precisa otimizar custo numa empresa e você não tem dinheiro pra montar os times ideais, aí você começa a inventar nomes, entendeu? Tipo, Purple Team, mano. Eu não tenho dinheiro pra contratar um Red Team e um Blue Team, então, cara, faz os dois, tá ligado? É tipo isso. Cara, sendo bem sincero, cara, ao meu ver é justamente isso, tá ligado? Você começar a inventar cor pra time de segurança, cara. Mano, você tem ofensivo e defensivo, e acabou, tá ligado? O ideal é você ter dois times. Você pode ter o mesmo time que faz os dois? Você pode, cara. Não tem nenhum problema, tá ligado? Pra maior parte das empresas é suficiente. Mas. O ideal são os dois times. Entendeu? Tipo, aqui, obviamente, num cenário realista, cara. Convenhamos, a maior parte das empresas nem tem uma área de segurança, cara. Então.
É tipo dev full stack, é exatamente isso, cara. Você não tem dinheiro pra ter um especialista em cada área, o que você vai fazer? Contratar dev full stack. É isso. Entendeu? O ideal é você ter um especialista? É. Um não, né? Vários. Mas, cara, nem sempre isso entra no dinheiro da empresa, cara. E ponto. Fonte de segurança é o próprio segurança. Já mexi com desassembler algumas vezes, cara. Não, eu não sou zilionário e usei o IDA, cara. Eu queria ser o zilionário e usar o AIDA, mas não... Infelizmente, não. Eu já usei o AIDA. Tá? Sendo bem sincero, eu já usei o AIDA, não em live. Eu usei muito o AIDA, tipo, eu aprendi usando o AIDA, tá ligado? Só que aí eu falei, mano... se eu trabalhar com isso, cara, eu não vou poder usar um bagulho Piratex, tá ligado? Tipo, pra aprender, eu acho que a própria X-Ways tá, tipo, pouco se fudendo, tá ligado? Mas... pra coisa prática, eu acho que deveria ser original, tá ligado? Então eu aprendi, e aí o que eu faço, cara? Eu tento fazer tudo que é possível em ferramenta open source. No Ghidra, no Radar e coisa do tipo. A treta é que, cara... é assim... tem muita gente que trabalha na área de segurança, tipo, e não é especialista em engenharia reversa, que acha que o mais importante na engenharia reversa é o descompilador. De certa forma ele é importante, cara, mas eu particularmente penso que o mais importante não é o descompilador, cara. O mais importante é o debugger, cara. Porque às vezes o descompilador vai te dar um código, cara, que você vai ler, você vai entender o que tá colando, mas você não vai saber exatamente o que tá acontecendo porque você não tá vendo dado passando ali. Pra isso você precisa de um debugger. Nem que seja em assembly. Tá? Pode ser assemblão puro, cara. Você pode estar lendo direto ali, mas você precisa de um debugger poderoso. E qual é o problema? O Ghidra tem um descompilador maravilhoso. Radar também. Mas o debugger dos dois é um lixo perto do AIDA. Gente, eu vou abrir mais um pouquinho. Mas... deixa eu ver... mais 5 minutos. Então, se você ainda não digitou exclamação sorteio, entra na Twitch, só vale na Twitch, exclamação sorteio. Cara, eu não vi, do Big IP eu não vi. Eu tentei, cara, conversar com o pessoal da Big IP, porque eu consegui fazer um script em Go, fazer bypass no WAF deles. E é um bypass, tipo, 100% de hit, tá ligado? Tipo, ele não falha. Aí eu mandei uma mensagem pra eles no Twitter, porque eu não achei nenhum outro lugar pra mandar. Falei, olha, eu consegui fazer um bypass aqui, eu tenho umas sugestões de como vocês podem melhorar o WAF de vocês. Cagaram. Então, pau no cu deles. Caralho, o Hellshell remota sem autenticação e é... Eu fiquei muito feliz quando saiu o Log4j, cara. Porque saiu o Log4j, o Zero Day, na época que eu tava fazendo pentest num cliente que usava Java, cara. Nossa, mano, foi uma delícia, mano. Foi uma delícia, mano. Tipo, assim, na lata, tá ligado? Tipo, você só roda e o bagulho funciona. Porque, mano, era infra em Java e era Zero Day. Foi no dia que lançou, tá ligado? Ah, não, cara. Você tem gosto muito peculiar, hein? Mano, é uma delícia, cara. Foi uma delícia. Mais 3 minutinhos, hein? More 3 minutes. I'm just waiting 10,
10 p.m., 52 minutes. Você diz na tua empresa? Não. Zero Day, cara, é um negócio que, tipo, foi tipo, vindo ao público no dia. Tipo, geralmente você fala que você tem um Zero Day, que é, tipo, algo que não foi... Uma falha de segurança que ainda não foi pública. Tá? Então... Tecnicamente, quando sai uma CVE, cara, você... Tecnicamente não tem um Zero Day mais. Tá? Porque se você sair uma CVA, quer dizer que já foi relatado pra empresa que tem um problema e já foi corrigido. Por isso que saiu a CVE. Tá? Então... Aí, sei lá, não é mais Zero Day, tá ligado? Zero Day seria a falha antes. Mas, de fato, que, assim, toda a CVE já foi um Zero Day. Não, cara, um monte de gente se fudeu, mano. É, pode ter essa possibilidade. Exatamente, nem todo Zero Day foi CVE, cara. Tem muito Zero Day que continua por aí. Foi dois Zero Days, cara, que eu me diverti. Foi o do o Zero Days, né? Foi o... Duas falhas críticas de RCE. Foi essa do Log4j, que é bem recente. E há muitos anos atrás, aquela Blue Eternal. Acho que no meu GitHub até tem um testador do Blue Eternal feito em C Sharp. É engraçado porque você baixa o projeto, você dá build no projeto, o antivírus corta ele. Tem o da câmera da Darrow também. É que, sei lá, cara, não me deram CVE, né? Eu fiquei triste. Fiquei tristão, na real. Darrow não me deu CVE, cara. Cara, eu juro que eu abri esse site uma vez só, acredito. Bypass, hein? Massa isso, hein? Ah, tinha que ter pedido pro Mitri. Cara, eu acho que dá pra pedir ainda, porque ninguém reportou essa porra. Mano, eu sou totalmente noob, cara. Eu tô na área de segurança, tipo, há uns meses só. Então... Belezinha, gente. Fechando. Closing the entries. So let's pick a winner. Dr. Hotcod. Are you there? Você está aí, Dr. Hotcod? Olha aí, mano. Você ganhou, cara. Você nunca ganhou um sorteio, mano. Cara, me diga uma coisa, você tá no Discord? Exatamente, todo mundo tem a sua primeira vez, cara. Boa, cara. Você tá no Discord do Tasks Lab, cara? Dá uma exclamação Discord aí. É... Manda uma mensagem pra mim. Pode mandar no General mesmo. Aí eu te mando o código via DM. Eu só vou confirmar quem que é você aqui, tá? Manda um ping no geral. Qualquer canal, na real.
É só porque o Discord é mais fácil de mandar. Dr. 9741. Deixa eu achar você aqui. Acho que você já tá um tempo, né, lá. Deixa eu te achar, porque no celular é um lixo de procurar as coisas, né? Então vamos lá. Doctor. Ah, acabei de ver aqui. Cadê? Não, eu achei a sua mensagem no... Eu mandei procurar por Doctor aqui, mano. Eu achei, tipo, você... essa sua mensagem no string de texto. Você tá aqui, mano, no Discord do Tasks Lab? Eu não tô vendo, mano. Te juros, mano. É, agora eu não vou conseguir focar aqui, mas... Aqui, ó. Cadê, mano? A mensagem do Diego apareceu, a sua não. Pega aí, rapidão. Só deixa eu trocar aqui, só pra ver se não vai aparecer nada que não devia na tela. Ah, agora aqui no PC apareceu, cara. Meu Deus, mano. Como assim, cara? Discord, mano. Você tá maluco? Como é que raio... Ah, eu não consigo te mandar mensagem, mano. Eu esqueci... você tá com a privacidade. Bom, deixa... Você me adicionou aqui? Bom, você esqueci de adicionar. O Discord... Você consegue mandar DM pra ele? Tá, então pega aí. Deixa eu colocar no câmera only aqui, porque a gente não quer vazar a chave. Eu vou então te mandar, ô Diego. Aí você manda pra ele, beleza? Eu sei. Muito cuidado com a tela. Beleza, manda pra ele, aí você... É 2 keys, mas é uma pra uma pessoa, outra pra outra pessoa. São 2 sorteios. Então eu vou pegar um outro vencedor aqui. Bom, o Doctor, só confirma que o Diego te passou. Só pra todo mundo ver na live aí que você recebeu a chavezinha aí. Belezinha. Então vamos lá, full screen. Vamos pegar o próximo vencedor aqui. Então... Ah, mano, chavezinha aí, mano. Aí você só vê qual linguagem você gosta mais aí, pega uma ideia, porque os caras mandam muito bem na ideia, cara. JetBrains é demais. JetBrain, you rock. So let's get one more winner for one more key. JetBrains key. So, Golino! Você vai querer a chave, mano. Você vai passar, hein? Você não tem mais a licença? Ah, entendi. Bom, você vai querer então, né? Eu vou ver se eu arranjo mais umas depois pra sortear. Belezinha. Então, deixa eu trocar aqui pro câmera only. Aê, Nick! Senhoras e senhores, o Nick que conseguiu essas licenças pra gente. Beleza, eu te mando depois.
Até que tá facinho de te mandar também aqui, viu? Pega aí. Ai, cadê? Esse daqui é que eu mandei pra lá, beleza. Poxa, mano, eu preciso caçar algumas coisas a mais pra sortear, né? Prontinho, Golinux. Confirma aí pro pessoal que você recebeu. Eu te mandei no Telegrama. No Telegram. Tem mais live ainda. Tem mais live hoje. Eu só sorteei porque eu não queria esquecer. Tem mais 1 hora de live ainda. Aí, Golino, confirma, cacete. Vai rolar sorteio de pentest. Boa! Então, belezinha, a gente fecha isso aqui. Deixa eu voltar pro câmera only e rearrumar meu desktop aqui. Ter certeza que não vai vazar chave de nada, né? Que é bom. Não sei quanto tempo vocês vão demorar para ativar essa chave, mas eu sugiro vocês ativarem o mais cedo possível. Ok. Eu acho que eu já fechei as fontes de causa aqui. Deixa eu confirmar que as fontes de causa estão devidamente fechadas. Let me check if the chaos sources, which has the keys that can leak, are closed. I think everything is closed. So we can resume the live stream. Ah, yes. So giveaway message, vai embora. Full screen giveaway message, vai embora. Cara, o que é um IMME? Eu não faço nem ideia do que seja isso. Pipico no platform. Exatamente. Vamos meter o pipico em tudo. Let's put pipico everywhere. So Platform.io has pipico. P20 Platform.io. So we can actually use. I have Platform.io. I even have on VS Code. So that's good. I'm just not sure. Well, we can make like a mass project, like just copy everything. Let's see. I mean, the issue is, let's put like Pipico PG. Pipico PG. So we will create a new project called Pipico PG. Yeah, of course. So now open Pio Home, new project, Pipico. Ah, where is Pipico? Arduino. What?
What? Arduino Nano RP2040 Connect. What the hell is that? What the hell is that? Uh, what? Yes. Ah, okay. That's better. That's better. That's better. So just a second, let me put like just find where the Pipico folder is. Just a second. Okay. Pipico PG. Finishing. Pipico PG. Pipico PG. That's in Portuguese. It's so weird as well. Pipico pedindo em backdoors. Yeah, a lot of stuff wasn't intended to be a spectrum analyzer, but they are. Okay, so we have platform IO, Pipico PG. Oh my god, what's that? So we have Pipico PG slash Pipico PG. Let me fix that. Yes, save everything. Save there. Pipico PG everything to here. Now it's better. I think the workspace is broken. Just a second. The workspace is probably broken because of the. But okay, doesn't matter. Doesn't make any difference. Yeah, it's not a big deal. So I can save it again. Now we have Pipico PG. So let's see if we can use USB. So the USB is this tiny USB. Tiny USB. I hope it is here. So there is one here, but okay, so it's here. So, okay. This is the library we need. Pipico na cobra? Cara, eu costumo evitar linguagem de alto nível em embarcado. Call me a Chicago, it was two Marshall in one Japanese mini. Oh my god! It's so funny when I talk Portuguese and the speech to text try to convert that. Oh my god, why is it taking so long? Ah, this library is huge. I think it's taking this time to download it. Yeah, Pipico is huge. Quietinho. Ah, okay. This is an error or just a message? Okay, congrats. I think that's not an error. It's just a very huge message. But okay.
Okay, no problem. Let me just lower the volume here. So there's an example here, which is a keyboard. I'm just worried about making a keyboard because a keyboard can get really bad. Like I just make something wrong and you know. So let's see. Let's see what I can do here. Why web USB has a specific I'm not sure why there's a specific USB for web USB. Well, we can use this one. This is 0 part. Yeah, congrats. You just downloaded 200 terabytes of libraries and now your Pipico should work fine. But now you are without any disk space, so you need to buy a new disk. Sim, aguinha. Obrigado, meu amor. Thank you, my love. Okay, so let's try this. Just to see if we can build the product. Okay. I think I need to include Arduino here. This should work. So let's build. I see lots of red stuff. Why? Delay without delaying. What the hell is that? What a gambiarra is that? I know why it didn't work. Print all. What's that print all? Print all is some function that's here as well. It's funny how the examples shouldn't work. Pipico is built. So let's see. We need to reset. I'm not sure if actually booted up. Oh, it booted up. That's how you do it. I'm not sure this port is the Raspberry Pi. This is not the Raspberry Pi. Oh my god, this is not the Raspberry Pi. Okay, I will send manually. So let's go to here.
So let's see. Okay, so it actually works. So TTI ACM0 is the Raspberry Pi Pico. So this is a 0 port. So we can do a screen dev TTI ACM0 115 200. So it's working. Muito obrigado, meu amor. So it actually works. Yeah, this is it's a delay without blocking. But this one is a gambiarra. It's a really, really, really gambiarra. It's okay. Let's see this GNU K. So this is the USB descriptor. This is actually what the USB device sends to the computer. When you plug the device, it sends like a whole structure or something. It's actually just some bytes that says what the device actually is. So you can see here here is the values. There is a USB human interface device software that you can build this. I will try to find it somewhat later, but it builds this. So usage page, generic desktop, usage keypad, key codes. Not sure this is the. I'm not sure how it communicates with the computer. I think this is the one. Yeah. Pipico can be anything, even a Ethernet card. Pipico can run Minecraft server. So I know most of you want to see Minecraft running on Pipico, Minecraft server on Pipico, right? Exactly, why not? Why not run Minecraft server in my keyboard? Why not? What's that? I think this is the CCID. It's probably the CCID is a protocol for a smart card reader. So this actually emulates a smart card, which makes sense because GPG, the software GPG, can support dongles through the CCID interface.
Sure, why not? Monday. Midi Pizza Box DJ. What the hell is that? MIDI controller for Tractor Mix and other DJ software. That's interesting. So I probably should check this HID generic in out. Just a second, I will go to the bathroom. Just a second.
Oh no, what happened? What happened? O Pipico queimou é um acrônimo pra, tipo, ele tá jogando Space Engineers. Inclusive, amanhã tem live de Space Engineers de novo. E deu ruim, tá ligado? Ai, caralho. É, eu vi. Mas como é que tá a situação aí? Ixi. É. Okay, this has no effect on SP32, but it's not SP32. Okay, so... Oh my god. Let me put my screen. Vixe, mano, depois a gente arruma isso aí. So... we probably need to check this CCID. There's 3 layers. So there is the USB layer, which makes sense. It's the CCID emulation. But then, the CCID is actually a smart card reader. So you need to emulate the smart card as well. So that's why there's 3 layers. I'm not sure how to test that.
Let me see if TinyUSB doesn't have a CCID example. Here there's a specification, which is nice. Well, there is no CCID, but okay. This is the specification. Ó, o Diego, se liga. Isso aqui é um servidor web, mano. Emulando uma placa de rede. Dá pra você rodar no pipi com isso. É, você faz uma placa de rede, você emula as camadas da placa de rede, e aí você emula stack TCP, e aí você faz o servidor web, entendeu? No fim é tudo virtual. É o RNDs, cara. É o sleep da câmera.
Tem o pipico em tudo e olha no que deu. É, exatamente. Título pra vídeo, cara. Melhor que só as chaves geradas na SSH. Exatamente, cara. O put é ppk, os arquivos do put, cara. Put private key. Então... Não! Peraí. Eu tô vendo um negócio aqui muito bom. A gente vai fazer o nosso cartão que tá rodando aqui dentro funcionar como uma chave SSH pra gente meter o pipico na pepeca. A gente vai usar isso daqui no PuTTY. É assim que é o next level. É a gente rodar uma chave SSH aqui só pra gente colocar o pipico no PuTTY, pra gente falar que a gente meteu o pipico na pepeca. Pra onde foi a live? Mano, eu não tenho culpa, cara. São esses caras aí colocando esses nomes, mano. Pronto, segundo. A minha namorada disse que tá constrangida aqui no fundo. Já é o segundo clipe, cara, dessa live com coisas relacionadas a pipico, tá ligado? Ai, mano. Enfim, dá pra fazer teclado, dá pra fazer mouse, tipo, tem exemplo, tá ligado? Tipo, você pode vir aqui, pegar um exemplo aqui, por exemplo, sei lá, você quer um mouse, tá ligado? Ou você quer um joystick, tá? E é super simplão a biblioteca de usar aqui. Tá vendo, ó? Tem aqui tá um pouco pequeno, mas... Você tem, tipo, os botões, tá ligado? Você só seta o valor no botão e um abraço, cara. Tipo, só funciona. Entendeu? É bem simples, mano. Exato, cara. Eu só tô usando as siglas que eles falaram, cara. O pior é que a Raspberry Pi Foundation vende como pipico mesmo. Todo mundo que você vê os gringos, tipo, falando pipico. Pai pico, no caso, né? Exato, cara. Tipo, os nomes, os duplos sentidos das coisas, né? Não tem muito o que fazer. Tô só, tipo, ali, tá ligado? Tipo, vou fazer o quê, né, mano? Mas é isso, mano. Tô aqui, tipo, tem uma especificação chamada CCID. Até abri ela aqui. Que é a especificação de leitor de smart card, né? Tipo, de certificado digital, coisa do tipo. Que é genericão. Tipo, se você procurar CCID no Google, você literalmente acha um leitor de smart card aqui do lado. Porque é um protocolo padrão, tipo, para USB. Aí você tem sempre duas camadas, né? Você tem que emular, você tem que fazer o Raspberry Pi Pico, tipo, se agir como um CCID, para o computador detectar como um leitor de smart card. E aí, depois que você fez ele detectar, você também precisa emular o smart card, tá ligado? Tipo, porque afinal, tipo, o leitor de smart card não é nada. Ele só é o meio de comunicação ali do smart card com o PC. Então essa especificação é literalmente só do leitor de smart card. Aí depois você tem que implementar. Tem um projeto de referência que é o GNU-K, que é esse negócio aqui. Que é o que eu vou usar especialmente para copiar a parte de cripto aqui, porque eu não tenho nem ideia de como implementar e nem quero tentar implementar isso na mão. E eu tô usando de referência aqui. É que isso daqui é pra um outro microcontrolador. E aí, tipo, o projeto é bem diferente. Aí por isso eu tô usando ele só de referência. Projetinho massa, cara. Só as brincadeiras aleatórias que eu fico fazendo. Vai lá, mano. Bom descanso, cara. Beleza. Não vou acreditar se falar que tem alguma coisa, cara. Vai lá, mano. Bom descanso, cara. Você precisa se recuperar aí da live aí. Valeu. Já me dá uma úlcera mexer em C. Aqui é C++, cara. Quer dizer, o projeto original é C, né? Mas a gente vai fazer em C++.
A gente não mexe com essas coisas antigas, não. É com C++ muito novo também, né? Bom, a gente tem o USB Descriptor pro CSID aqui. Que é esse negócio aqui. Não, não é isso aqui. Esse aqui é o Configuration Descriptor. Meu Deus, onde é usado cada coisa disso aqui, mano? Tá, a gente tem o Device Descriptor, que é o que fala o nome do produto, o nome do device e qual que é o código dele. Que é esse aqui, beleza. Esse aqui é de boa pra gente implementar, porque isso aqui não tem nada, tá ligado? Aí a gente tem o Config Descriptor, which... Trocando pro inglês. Which the configure descriptor is probably where the actually CC'd is. So we need to check these numbers here and try to... Oh my god. This indentation is horrible. But I think it's VS Code that's messing up. I think I can... Where's the configuration? I never remember. Here. I think... Pô, alguém lembra aí como é que eu traco, ó, o número de colunas da indentação, cara, só pra arrumar isso aqui. Porque aqui tá com tab. Someone remembers how to change the indentation in VS Code? I think it's configurations, but I don't remember where. It should be something here. It's probably detecting the indentation here. Where? Não, ainda não tenho som, eu preciso fazer depois. Aonde está escrito espaços na barra azul? Ah! Ah! E como é que eu mudo? Espaços está 2, mas... Ah, entendi. Ué? Ah, tá. Beleza. So it's probably 8. It's still bad, but it's better. Oh my god. These GNU projects. This is actually not GNU, this is a Japanese project, but anyways. I will not change, I just want to read that. This is not my code. So this is the configuration descriptor. Yeah. Man, I have no idea how to configure this. So... It's magic macros, you see?
Everything works on magic macros. But I'm not sure if it's here. Something is off. I think CCID is not hid. I'm just mistaken. That's why it's probably different than I expected. Bem, depois a gente mexe no barco. Capturar o outro, sei lá. Video capture. So let me check. It has been so long that I made a USB device, I don't remember everything. I think I will get like a simple device like a CDC or something. Which I think it's a simple device. To be honest, I'm not sure. Actually, I think this hid generic in out is probably the simplest one. Which is the same as was checking in the Adafruit Library, but here it's probably manually. So this is a start. So let's see. I know everything will just explode. Okay, but anyways. If it doesn't explode, it's not good enough. So, okay, b.length, this is fine. This is probably fine. This actually is about the same as this.
Okay. So here, the edge. Let's see what it puts in the ID vendor. I think it's something like this. I will put the same just to... And product is 0, right? Yeah, product is 0. Actually, there are some product IDs here. But GNU K is this. So this is okay. Number of configurations 1. Max packet size is just before vendor. So here is 0x40, which is 64. And these 3 are zeros. USB 2.0, which is not, but whatever. So this is okay. So where this is used? Configuration. I think this is wrong. Configuration. So this is actually configuration. But okay, whatever. So I think this in-out descriptor is actually descriptor configuration. This is, I think, is the... It's actually where we configure it. So... Yeah, iguana config. So we need this as well. So I think this report descriptor is what we are seeing here as config descriptor, I think. I'm not sure, to be honest, but... So it's not report. So there is two things here, config descriptor and report descriptor. So this desk configuration has the... So this is actually nice. This is actually nice because it we don't need to write everything manually. It just generates for us. Because they start off the descriptor, just say how much power the device takes, how many interfaces, you see here. Number of returned bytes. This we need here.
actually need this whole thing. Okay. This is the total length of bytes that we transfer and stuff like that. So let's see. This is the third argument. So I'm not sure from where this comes, but I think this is the right one because 9, then this description. So this is the total length. So 1, 2, 3, 4. So this is the fourth. This is this. Okay. Number of interfaces, if count. This is the second one. So ccid has one interface. It's okay. This is one. Configuration value. This config now. Okay, it's 1. Index of the string, this is 0, which is just the next argument, which is 0 as well. USB initial feature. So we need this. What's that value? 0x80. This is 128, I think. Yeah. So this is 128, so I think that's it. So then we have the interface descriptor, which actually says the devices itself. So I would say this has interface. No, I don't. It has some descriptors, but I will probably need to do by my hand. Yeah, we need to do by hand. But okay, not a big deal. So I would just copy this thing. Okay. So interface descriptor, I think this is this. I think this is the interface number, but okay.
then 03. Then this is important. Okay. And then there is ICC descriptor, which I can just copy everything and zero fucks. I mean, this project will need to be GPL. I don't like that, but okay. So we don't have change. We can make this afterwards, and that's it. So somewhere here is the here. Okay, so let's see how it uses this.
I have no idea how it uses. I think I can use the same way. It looks like. Let's see. Not sure if this actually works, but let's see. It should probably explode, but yes, I'm programming Hue. Hue. Okay, BSP board not found. I think the Adafruit library uses a little different version of it. Let me check. So the BSP board, it doesn't load it. But this is interesting. This Adafruit USB-D device. Let's see. Actually, I think we don't need this board in it. Yeah, Hue script in USB. Okay, so we shouldn't need this. Okay. So since we included the Adafruit library, it broke everything. So we will not
Okay, so we can't. So you need to use the Adafruit device. It's not a big deal. We just need to use this class. This one has the USB descriptors here, so it's just matter of configuring it a bit different. It might actually be cleaner to use it. So let's create this dev. So let's see how we can use this. So the constructor doesn't have anything. So we have set vid and pid. So let's see dev set ID. So this is the both device ID, and so this is here. Okay. Set E aí, Hastian, boa noite, cara. Good night, man. Let's see if we can still make this device just show up as it should today. I think this BCD device is this. So set configuration buffer. So this is the configuration buffer, which is this. I think that works because this is a fixed size array. I think it works. It should actually. So language descriptor will be this. I will actually put directly. I'm not sure if it's Indian stuff again. Because this is Little Indian. Quiz lab, task is labs, right? Okay. Just to test. Set product descriptor. This will be Juez Pipico. And then the 0 will be this. Okay. So now we don't need this. We already set the description configuration, so we probably don't need this function, because this probably Adafruit does. And I think the rest here we need. Just this device descriptor, we don't need it, so we don't need this. The rest can be there. So this should be enough. So now the thing is how we use it. So where is the Adafruit library here?
Here. Wait, actually there is a global device. Is that correct? I think there is a global device. No. There is? Well, it would make sense to have a global device, but I'm not sure. I don't think it even makes any difference. But let's get this MIDI one. So this extends this, and there is a begin here. We should probably check this source code here, which is this. So this class is not an abstract class, so it has a... So dev.begin... Okay. I think I saw an example that uses that. I think it was their role. CDC. This generic IO. I think that it was this one. No, it's not this product. It's here. Oh my god, this is... I think it was here. This... Probably need to do this. Then begin, we do this. Then I have no idea what to do next, so let's build and see what happens. Set configuration. Okay, so it expects a non-constant buffer. Which is odd, but okay. So Pipico is built. Let's see everything exploding. So where is my terminal? Pipico is resetted, so it's SDE now. I don't think it worked. Because it wasn't supposed to be on this device. I think there is a global device. I'm pretty sure.
to do multiple instances. Nice. This is really nice when they do hard code everything globally. So nice. There is actually a global device. Okay, so something different happened at least. It just froze here. Not sure why. Okay, invalid. At least I know it's sort of working. So I should probably not set this. What we have in this configuration buffer actually? This has interfaces. So this requires something like this, which has this. Yeah, something like that. Something like that, Diego. No one understands, but if it's working, so who cares? So we need these functions. I think we need to create a class. So card. So we will do that. If Adafruit wants us to create a class, we will create our Hue card. Tá nada. Tá nada. So this is the functions we need to implement.
So let's copy this endpoint. Get interface descriptor returns what this does. I'm not sure what this was supposed to do. Ah, it needs to copy the buffer and then returns the length. Okay. So this actually is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bytes each. Okay, this is the size, so it makes sense. So it's 1, 2, 3. Zero, 1, 2, yeah. If not, we will do a mem copy of this etf num. Actually, is destination, right? Destination first. So this is buff. This is 7. So I think this is our interface descriptor. Ooh. This is the endpoint descriptor, not the interface. So not that. This. Okay, so now we have a Hue card. So let's see what this does. So now we create the Hue card here. It should be that. It exploded. Why it exploded?
Um, okay. So this include didn't work. Why? It's here. Okay. Where is or okay, here? I forgot this. Everything should be public. Or Hue card is public. Okay, so let's see. Why is that? Okay. Copy pasta programming. Have you heard that before? Copy pasta. That's how we program. Okay. Why? The build failed? Oh, the build didn't fail. It's here. What the heck? So let's see. Okay, didn't work again. I'm not... Okay. I'm not sure what I'm supposed to do. So these calls begin. And begin does that, which is not a big deal. So I'm not sure why. I'm not sure what's happening. Because we have no clue. What is that? I'm really not sure. I mean, it's doing something, you know. I'm just not sure what. Where is this file? I just want this file. I will open here. So I don't think it's doing anything special. It doesn't look like.
Maybe I shouldn't call this. Maybe. Yeah. Pipico card, Tasks Lab, it's here. The Pipico card from Tasks Lab is now on. Nós metemos o Pipico no computador. Move Pikachu contador. Quase isso. So, there is a ls USB list descriptors. Let's see. List endpoints. ls USB v means d. v.d. So this is 30 for B. Let's see if it shows the. Okay, our endpoints are here. Are here. So okay. Miscellaneous device with Pipico card. It's here. So interface number 8. Okay, this is the CDC. Can't get device qualifier. Oh, so this is probably bad. This is probably something we messed up. So interface, this is one interface, but where does get the endpoints? What's that? This looks a nice function. Dude vendor descriptor. So we might be able to do like interface number, EP in, EP out. Ah, so this create. Ah, okay. Okay. So this says interface descriptor. So, so this is actually what I should send.
I should send the description interface and endpoints. Oh, ajeita a câmera. Okay. Pipico sem câmera, mano. So this is what we need to do. We need to send this. So it's interface plus. Okay. So that's why we messed up everything. So this should be here. Let's see if this works. Let's see if Pipico works. Pack do Pipico tem no meu Patreon. Acho que exclamação Patreon aí pra quem quiser ajudar. Ok, resetando. Let's see. Come on, Pipico. Come on, Pipico. Nope. It didn't work. Why? Why it didn't work? Why? What the hell is that? Okay. Let's see. Tiny USB enable interface. This is new. I'm not sure what's that. But this is actually new. I mean, I probably... Wait, the hell I did... Boa, deixa eu ver aqui. Let's see. This code calculates the integral of a Gaussian function, breaking it into various pieces. Then adding the area of all pieces together to obtain the total area. Okay. Okay. The total number of samples. Okay. I think you spend more time drawing this than making all the rest of the code, but okay. It's all hardcore because I'm lazy. Okay, no problem.
That's actually nice. I think you can. Ah, okay, you're already doing that. No, you're not doing that. You can just since it's a Gaussian function, it's symmetric, so you don't need to do all the samples. You can just calculate half and multiply by 2. But yeah, otherwise this is really good. I mean, it probably shouldn't make much difference for these parameters. I think 100,000 samples should calculate basically instantaneously, right? It shouldn't take much. This is not a very complex formula. But yeah, great. É, selecionar um range é massa, cara. É que ler input no C++ é uma merda, né? É sempre um negócio tenso. I really don't know what's that. Eu falei que ler input no C++ é uma merda. Não que o C++ é. What the hell is happening here, man? That looks right. Maybe the issue is this. No, it's not. Yeah, maybe the issue is this. This ID. Because this ID might... This is 0, so this is the same as... Okay. So... Yeah. So let's see. 1, 0, 1, 2. So what we can do here... It's like a hack. That's 2. I'm not sure this will work, but... Dongle GPG, cara. GPG é um tipo de chave, de envelope de chave. Tipo, manja tipo X509, PEN, essas coisas do tipo de certificado digital. Então, imagina que GPG é um formato também de chave RSA, igual o certificado que usa em web server. Só que ele é feito para assinatura. GPG é GNU Pretty Good Privacy, ele faz parte da especificação. É uma implementação do PGP.
PGP é uma RFC, tá? E ele serve para fazer assinatura RSA, criptografia RSA e coisa do tipo. Aí um dangle é colocar o USB aqui. É colocar a chave privada aqui. Mas na real, o que a gente tá fazendo é um leitor de smart card, tá ligado? Só que com smart card virtual. Okay, this is new. Okay, this is okay. Chip smart card. So this is good. In, out, in. Is this right? In, out, in. Okay. So this is right. So this is good because chip smart card is what we want. Vai lá, Golino, vai lá. Boa noite, mano. But this is not something we want. O que é esse erro 32? I'm not sure which error is this. Beleza, eu dou uma olhada antes de dormir. Bom, tem uma coisa que a gente... É que eu não queria fazer isso, mas... I know what I'm gonna do. We can do this. Serial.end. And after everything, serial.begin. I'm not sure this works, but let's see. Come on. Let's see. No, this didn't work. Ah, okay. Config number 1. I think this is the one, the smart card one. Because it should start with 0. Should. Not sure if it does. But here says num configurations equals 1. This is odd. I think I should call this afterwards. Maybe? Okay.
No, it didn't work. But these calls begin. I think we should probably send this as well. Oh, this is the whole descriptor, so... Vai lá, mano. Boa noite, cara. Oh my god. Wait. Yeah, this one we don't need to.
E parece que eu preciso declarar isso aqui em cima. Vou selar antes de tudo aqui. Yeah, I think it's that. The issue is that this is also declared here. I'm not sure what happens, but let's just see. No. Só um pouquinho. Prontinho.
Let's try. Okay, we need to take a look at this later, because I need to go to sleep. So my camera died again. So let me check for who I am sending the raid, if there's any. I think no raids today. So thank you everyone for being present. I think Wednesday it will be the continuation of this project, and see you there. Então, muito obrigado a presença de todos, e quarta-feira a continuação desse projeto, tá? Amanhã tem live também, mas amanhã é de jogo, tá? Mas é isso aí. Eu vejo vocês na quarta-feira. Belezinha? Uma boa noite a todos e até a próxima.